My humble salutations to all the divine gurus with whose blessings and permission I sit here before you on this auspicious day to speak a few words about Akasa Jyoti. This is the opportunity with which I am blessed for today's session. And when I was listening to the Mangala Harati just before this speech, there was a puja and a Mangala Harati, and Sri Krishnamachari Gari qualities were described in detail in that Mangala Harati. Then I thought, what is anything more that I am going to speak now? Because everything that is there in this book has been sung by devotees with great devotion in the Mangala Harati. Okay, we might not have understood the meaning of that Mangala Harati in detail, and in Akasha Jyoti we get some examples of that divinity which flows through the great souls which are our masters. ఈ ఉపన్యాసం నేను ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో తక్కువ తెలుగులో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళు కాక వేరే వాళ్ళు కూడా దీన్ని వినే అవకాశం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను. ఆకాశ జ్యోతి కంటే ముందు ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ డీటెయిల్డ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ శ్రీ కొత్త రామకోటయ్య తాతగారు. దట్ వీ డిడ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్స్ సెషన్. హీ ఈస్ a devotee of Sri Veturi Prabhakar Shastri Garu, a disciple whose life and breath is Sri Prabhakar Shastri Garu, and whom he found in the incarnation of Master E.K. on the banks of in Vizag. After the departure of the physical body of Sri VPS, he says, I found the same master in Visakhapatnam. విశాఖ తీరంలో అదే మాస్టర్ గారు నాకు మళ్ళీ కనిపించారు. అండ్ ద వర్డ్స్ విత్ విచ్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దెమ్సెల్స్ ఆల్సో ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఎర్లియర్ ఫర్ 200 years. We are going to work for many more hundreds of years to come. So with this bond and identification, the continuation of the devotion, the bondage and service with which they both lived is there. In Jivana Jyoti 1 and 2, which are like the first two steps before which we should go into this Akasha Jyoti, we get in detail about how Sri Tatagaru, I would call him Tatagaru instead of Sri Ramakotaya Garu because I am comfortable that way and many people also are comfortable that way. Tatagaru took the permission of Master E.K. to write the book, and Master E.K. blessed him wholeheartedly, saying he is the embodiment of love, a motherly love, and that love attracted me towards him, and when he likes me and when he wants to write about me, I have no problem, let him write about me. So this is the permission Sri Tatagaru got from Master E.K. before starting this Jivana Jyoti 1 and 2, and after Master E.K. left his physical presence, his physical body, he got the instructions from Master E.K. to write this Akasha Jyoti. So whatever is written in these books is with the blessings of Master E.K. that Tatagaru wrote. And it is like a step-by-step progress. What is the difference between Jivana Jyoti and Akasha Jyoti? That very simply, in simple words, I would like to say. Jivana Jyoti is a master who guides us, who dispels our darkness. Manalo unna ajnananni tolaginchi, manni sanmarganlo munduku nadipinche. Vallani Tatagaru light house lu antaru. ఆ లైట్ హౌస్లు ఉన్నాయే అవి అంధకారంలో అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ మార్గదర్శకాలుగా ఉంటాయి అని. సో ఆల్ దీస్ మాస్టర్స్ whom we see here, they are like lighthouses. Master E.K., Master VPS Garu, Sri M.N. Garu,
Master CVV. They may be in infinite forms, but the qualities are the same. They guide us, they lead us, they lead us through their infinite love for all the creatures in this creation. It's not restricted to one or two devotees who are extraordinarily good and sincere. Their love is universal. Their purpose is to lead all of us to that light, not a select few, because this yoga is a horizontal yoga. I won't go into the horizontal yoga point now, but in parts 1 and 2, Master EK's Guru Pujotsavallu and how they are performed. ఈ గురు పూజోత్సవాలు అనే అద్భుతమైన సందర్భాలలో how the masters will works through thousands of people and how they feel that they are doing it, but it is the master's wish and will that is executed through all the people in all the forms. మనం చేస్తున్నాము అని మనం ఒకవేళ అనుకున్నా, మనలో నుంచి పని చేయించేది, పని చేసేది ఆ మాస్టర్ గారి యొక్క దివ్య ఉద్దేశము, ఆదేశమే అనేది ఈ గురు పూజల్లో తెలుస్తుంది అనేది విశాఖపట్నంలో జరిగినవి కానీ, గుంటూరులో కానీ అవన్నింటి గురించి తాతగారు చాలా వివరంగా చెప్తూ ఇన్ ద సెకండ్ జీవన జ్యోతి పార్ట్ 2 he tells about the qualities of great gurus and how our gurus, he uses different adjectives that they are thieves, they are firemen, they are washermen, and you may feel that these are accusations. These are not accusations. These are the qualities of the divine guru, and he is the Shiva. The washerman removes the dirt and gives us back clean clothes. The firefighter, the fireman, he extinguishes the fire and lets us live happily. A guru is like a cow which takes grass and many unwanted things but gives us milk. So, the qualities of a guru are described in different ways by Tatagaru, and for each of those he gives Master EK, Sri VPS and others as examples of how they do it. And when they go to the higher phase where there is Navya Yogam, the new yoga, Navanitamu, Navya Yogamu, in that he talks about the qualities of this new yoga or the experimental yoga. ఈ యోగాని మనకి అందించి అందులో ఉన్న అద్భుతంతో మనకి ఈ అమృతాన్ని ఇవ్వటం అనే ఈ నూతన యోగం గురించి మనకి చెప్తారు. సో జీవన జ్యోతి ఈజ్ హౌ ద గురూస్ లీడ్ us step by step, how they are amidst us, and though they are very much with us, how it is very difficult for us to identify who those great souls are. మన మధ్యనే ఉన్నా కూడా, మనతోటే వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళని మనం గుర్తించలేకపోవటం అనేది మన అజ్ఞానానికి చిహ్నం కింద. తాతగారు ఏం చెప్తారంటే, మాస్టర్ ఈకే గారితోటి ఎప్పుడూ ఉంటున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ గొప్పతనం తెలియటం అనేది చాలా అరుదు. ఎప్పుడైనా గురు పూజలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అక్కడ అందరితోటి ఎలా ఉన్నారు అది కూడా సునిశితంగా గమనిస్తే, ఓన్లీ వెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ very carefully can you identify the qualities of these great gurus who are amidst us. Otherwise, we miss this fortune of realizing that such great souls are with us, leading us, and that they are like our friends, brothers, kith and kin. They are moving without revealing their greatness to us. So, in the first 2 parts, it is like the qualities of a guru and how Master EK has those great qualities. ఈ లక్షణాల గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఆకాశ జ్యోతిలో అది 3వ లెవెల్కి వెళ్ళినది. శ్రీ అనంతకృష్ణ గారు ఏం చెప్తారంటే, గాయత్రి మంత్రంలో ఓం భూర్భువః సువః అని చెప్పుకున్నట్లుగా భూవర్ తర్వాత ఆ స్వర్, ఆ లోకాల గురించి వర్ణించినట్టుగా ద థర్డ్ ఫేజ్
or the third level in the master's qualities is described in Akasha Jyoti. I don't know Sanskrit. I can't interpret the Taittiriya Upanishad slokas which Tatagaru has mentioned here as a starting point for most of his chapters in Akasha Jyoti. But with a request and blessing from Tatagaru, what I understood from Akasha Jyoti, I am sharing with you in the limited time given to me. Akasha seems to be blank, but everything descends from Akasha. So the earth, fire, water, all the elements with which this body is made, this earth is created, they all descend from this apparently vacant Akasha. And in the first few chapters, the first 2 chapters, Tatagaru tells again and again the earlier or some of the people's ideas. కొంతమంది అభిప్రాయంలో మనము ఈ భూమి, ఈ జీవితం, మన జీవితం శాశ్వతం కాదు, శాశ్వతత్వం మనకి లేదు, చనిపోవటము, మళ్ళీ జన్మించటము ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఇది ఇలాగే ఉంటుంది, అమృతత్వం అనేది ఈ భూమి మీద రాదు అనే అభిప్రాయంతో ఉన్న వాళ్ళకి దాన్ని ఖండిస్తూ తాతగారు అమృతమిహ భవతి, ఇక్కడే ఈ భూమి మీదనే మనకు అమృతత్వం వస్తుంది, మనం ఈ ఆలోచన ఇదివరకు లేనిది కాదు, ఒక క్రమ పరిణామంలో యోగాభ్యాసంలో వస్తున్న రకరకాల మార్పుల వల్ల గ్రాడ్యువల్లీ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద స్టేజ్ వేర్ వీ కెన్ రియలైజ్ that it is possible to realize the Brahman here and now, because this creation, this so-called material creation, is an emanation of the same Brahman. And Master CVV's appearance on this earth has a purpose. It is with the intention of fulfilling the will of Brahman that Master CVV has appeared, and whatever he preaches as the I about which Master CVV says, or the I about which Master EK speaks, is not the physical I, the material I, limited to the Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha or Manomaya Kosha. It is the absolute I which is beyond everything. ఆ నేనుని మనం గనక స్మరించుకొని తెలుసుకోగలిగితే మనం ముందుకు వెళ్తాము. ఈ బ్రహ్మన్ ఏ కోరికతోటి ఈ సృష్టిని సృష్టించారో దాన్ని మనం రియలైజ్ చేయగలుగుతాము అనేది చెప్తూ, మీకు మాస్టర్ ఈకే గారి పట్ల ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ చాలా అపరిమితమైన గౌరవము, ప్రేమ కనుక మాస్టర్ ఈకే గారిలోకి ఆ ఆకాశ జ్యోతి ఎలా వచ్చింది అనే సంఘటన ఈ ఆకాశ జ్యోతిలో చెప్పింది నేను మీకు ముందు చెప్తాను. నేను విపిఎస్ గారి గురించి కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి తాతగారు ఇందులో మెన్షన్ చేసినవి మనకి కాల అభావం వల్ల ఎక్కువ చెప్పను. మాస్టర్ ఈకే గారిలోకి అది ఎలా వచ్చింది అనేది చెప్తారు. అది 5వ అధ్యాయం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద 5th chapter of Akasha Jyoti. The Akasha Jyoti's descent into Master EK. How it happened. వీరిలో ఆ అర్హత ఉంటేనే అది జరుగుతుంది. సంపూర్ణమైన సమర్పణ భావంతో ఉన్నవారికే ప్రగతి సంభవం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ తాతగారు చెప్తూ ఉన్నదే. మనం ఈ పుస్తకాన్ని చదవటం కాదు, ఆ పుస్తకంలో నుంచి మనం విమర్శాత్మకంగా చూడటం కాదు, మనం చదువుతూ ఉన్నామంటే వీ బికమ్ దట్ అని చెప్తారు. అలాంటి పారవస్యంతో మనం కనుక అది అయిపోగలిగితే ఈ ఆకాశ జ్యోతి పుస్తకం యొక్క పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. పాఠకులందరూ కూడా ఆ స్థితిని అనుభవింతురుగాక అని తాతగారి బ్లెస్సింగ్ ఉంది. కనుక మనం ఏ పుస్తకం చదువుతున్నా కూడాను అది ఆ రాసిన వారి స్థాయి ఎంతది అనేది తెలుసుకుని ఆ స్థాయికి మనని తీసుకెళ్ళమని వాళ్ళని ప్రార్థించి
వాళ్ళు ఏ గురువుల ఆదేశంతో అనుగ్రహంతో అయితే ఆ అంశాలు అందులో రాయగలిగారో అవి మనకి కూడా అందేలాగా చేయమని వాళ్ళని ప్రార్థించి మనం ఆ పుస్తకంలోకి వెళ్ళాలి అని తాతగారు చెప్పిందే నేను మీ అందరికీ కూడా మళ్ళీ విన్నవించుకుంటున్నాను. ఈ ఆకాశజ్యోతి మాస్టర్ ఈకే గారిలోకి రావటం అంటే ముందుగా మాస్టర్ ఈకే గారు శ్రీ నున్న రాజగోపాలరావు గారి చేత థియోసాఫికల్ సొసైటీ మీటింగ్ నీలగిరిలో ఇనీషియేషన్ తీసుకున్నారట. ఇనీషియేషన్ తీసుకోవటము, మాస్టర్ సివివి గారికి నమస్కరించుకోవటము, అక్కడ ఆల్బర్ట్ సెసి గారు ఈ డీప్ యాక్సెస్ అరేంజ్డ్ అవర్స్ ఇటువంటి వాటికి అర్థాలు ఏమిటి అని అడగటము, అడిగితే వీటికి వేటికి కూడా మనకి గురువుల ఆదేశము, మాస్టర్ గారి డిక్టేషను, సందేశము పైనుంచి ఉండకుండా మనకి అవి అర్థమయ్యేవి కావు కనుక Master E.K. waited for some days, and only when he got the inspiration and instruction from above, he wrote it as if he received the dictation from the masters and conveyed it to whoever was interested in knowing the meaning of these words. But the real incident, the miraculous incident, it happened on 26th February 1962. 26th February, during Ashtagraha Kutami in Guntur. We are really very lucky. It was in this Guntur town, in Kanyaka Parameswari Chowltree, a meeting was arranged saying on this particular day, Master CVV's grace is going to be showered on someone. Master E.K. and some of his disciples or students. Kotta Ramakottaya Garu's son, Sri Subbarao Garu, also was a student of Master E.K. who was working in Hindu college here. I don't know how many of you coming from other places have visited Hindu college. It is quite close by. He used to work there as a teacher, as a lecturer. Master E.K.'s students and Sri Punnai Shastri Garu, a few others, and even Tata Garu was one of the people. They went to that Chowltree, and permission was granted only to those who were the followers of Master CVV, not to outsiders. They were waiting for a medium of Master CVV. His name was Sri Krishnamachari Garu. That Sri Krishnamachari Garu did not turn up, but our Master Krishnamachari Garu, when he went to the entrance and said that he is Krishnamachari, he was allowed into the hall. That was how he went into the hall. And after he sat there, even Master NRBV Garu could not come, though he had planned to come. Master E.K. sat on the dais and they started praying, and everyone could see that a golden light descended into Master E.K. in that particular auspicious moment. And once the descent of that Akasha Jyoti into Master E.K. got completed, he said, our mission is accomplished. Now we can leave. And he left the hall as calmly as he had come. వచ్చినంత ప్రశాంతంగాను ఆయన హాల్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళారట. తాతగారు సేస్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ది presence of this Akasha Jyoti in Master E.K. could be seen in all around him and all around the world. So this is the beautiful incident described in the 5th chapter. So from 1964, the presence of this Akasha Jyoti in Sri E.K. became more conspicuous and spread wider in the Vishakha coast. That's how he describes. And it is because of that Master E.K. could write many otherwise impossible spiritual books, like his spiritual astrology, and he could influence and bless others also to write.
Sri Anandacharya Varu could write a translation of the spiritual astrology. Ananta Krishna Garu's experiences abroad, where he could heal many people. So too, in an assembly, when he was giving a lecture about being stable, peaceful, and controlling one's mind, people asked him, "Is this all theory? Can we find any example of a person who has reached this stage in yoga?" Then Tatagaru gurinchi, it seems he said, there is a 90-year-old young man, there is a 90-year-old young boy who does it. And the sadhakas abroad wanted to feel and see this 90-year-old young boy. If you can sit calmly and pray, you will definitely feel his presence and see him, is what Sri Ananta Krishna Garu promised. And true to the word, many there could feel the presence of Tatagaru and some could even see him. So they realized that this yoga is not mere theory, it is a practical yoga.